Tak, bardzo dziękujemy za ten wykład. Myślę, że po prostu otwieram dyskusję. Profesor liczył na to, że go sprowokujemy, albo nie, liczył, że nas sprowokuje kilka razy, więc jeśli ktoś się czuje sprowokowany, to bardzo proszę, zapraszam do rozmowy. Ksiądz Dominik, proszę bardzo, do mikrofonu, jeśli można. Będę mówił po polsku. Ksiądz Dominik Lubiński. Ja w 2010 pisałem doktorat z Benedykta XVI i Józefa Ratzingera. Zbadałem myśl jego dotyczącą ładu moralnego w życiu społecznym. To, co pan profesor powiedział, chciałem serdecznie podziękować za taki wstęp, taką syntezę w sumie jego nauczania społecznego, jeżeli chodzi o filozofię także. Jestem też psychologiem i chciałbym powiedzieć takie dwa słowa, że odpowiedzieć troszeczkę na to pytanie, czy jest możliwa niechrześcijańska Europa. Oczywiście, że tak, i chciałbym wrócić do dwóch pozycji, które nie były tu wymienione, mianowicie Europa i jej podwaliny, a druga pozycja to jest do wykładów bawarskich, gdzie Józef Ratzinger analizował, dlaczego prawa człowieka nie obowiązują w różnych kontekstach kulturowych i powołał się na Ulpiana z II wieku. To przeszło do katolickiej nauki społecznej, który mówił o szczególnej właściwości natury ludzkiej, która oczywiście wynika z koncepcji natury, ale powiedział, dlaczego jest problem. Ponieważ oddzielono koncepcję natury ludzkiej i porządku, praw i tak dalej, z których wynikają, od racjonalności. I później to powtórzył w dyskusji z Habermasem. Także mówiąc nie wprost, ale o Baumanie, o społeczeństwie ponowoczesnym. Tu jest ta płaszczyzna spotkania i mi się przypomina także to, co Tomasz mówi, że wszelka poznana prawda jest działaniem ducha, ale nie chodzi o taki rozum oświeceniowy, tak, na zasadzie rugujący element religijny życia publicznego. Zresztą Ratzinger, Benedykt walczył o to pojęcie Boga w życiu społecznym. Praktycznie mówił, że wszystko się od niego bierze. Ale to jest taka myśl, która mi przyszła do głowy, że on odpowiedział na to pytanie. I to, co pan profesor powiedział, można by było powiedzieć, że to jest to napięcie między porządkiem naturalnym a objawionym. Zresztą w moralności my mamy w nauczaniu katolickim te dwa porządki, naturalny i wynikający z objawienia. Mianowicie to napięcie będzie zawsze istniało i chciałbym wrócić do wprowadzenia do chrześcijaństwa Ratzingera, do szlagierowej jego pozycji. Mianowicie on tam powiedział, że Kościół musi unikać dwóch jak gdyby rzeczy, które są w historii, pewnego napięcia. Mianowicie sakralizacji przestrzeni publicznej, a z drugiej strony ideologizacji wiary. To, co pan profesor, robienia z wiary ideologii. I to napięcie w historii Kościoła zawsze istnieje. Natomiast tą platformą spotkania, która może możemy się spotkać, jest płaszczyzna rzeczywiście rozumu. I jak badałem prawa człowieka u Benedykta, to co się okazało? Okazało się, że prawo do wolności religijnej stawia na równi z prawem do życia. To też jest taka, w kontekście życia politycznego, domaga się za Habermasem, żeby wrócić do pojęcia prawdy. I nie w sensie arystotelesowskim, że polityka jest, prawda, roztropną troską, bo to jest znane w filozofii polityki, ale właśnie o Dominiku, do puenty. Do puenty, już. Bo przecież istnieje autonomia rzeczywistości ziemskiej. Sobór Watykański II o tym mówi i tak dalej. Cheny, który był twórcą tego pojęcia, wprowadził to do konstytucji, do dokumentów soborowych, Marii Dominik Cheny, on pracował na tym. I moje pytanie jest takie, bo właśnie chciałem się podzielić tym, bo chodziło mi to po głowie, jak słuchałem pana profesora, mianowicie, gdzie jest ta linia demarkacyjna?
Bo pan profesor powiedział, czyli oddzielająca ten porządek naturalny od tych argumentów religijnych, czyli rozumiem, że tego porządku wynikającego z objawienia. Gdzie jest ta linia demarkacyjna? Żeby uniknąć sakralizacji przestrzeni publicznej, kropimy, przepraszam za wyrażenie, ale z drugiej strony, żeby nie było jak gdyby robienia z wiary ideologii, tak? Wykorzystywania instrumentalnego. Gdzie jest linia demarkacyjna? Dzięki. Yes, I could follow. I think I could. One of the great privileges in my life was that I had the friendship of Ratzinger. I will tell you one little story. I met him first in 2013, maybe even before that. And it was the week before he stepped down as Pope. And I met him with my two daughters. And contrary to the image, the Panzer Cardinal and all that, he's a very gentle, even a shy person. So we met. And then a year or two later, there's a famous seminar given every year by the students, or the students of Ratzinger. And I got an invitation to give the keynote lecture. And I wrote back and said, you make a mistake. I was never a student of Ratzinger, and I was never a student of Ratzinger. And they wrote back and said, he wanted you to do this. And then I had the privilege of having a long one-on-one conversation with him. Pure theology, it was wonderful. 1 month before he died, I met him. He was very frail. He could hardly speak. It was very moving. You know what he said to me, his last words? Even now, it gives me goose pimples. He said, please remember me to your daughters. He remembered that. He must have seen 10,000 people between that. I do not agree with the Ratzinger analysis that human rights ultimately, and as I said, even St. Jürgen Habermas, the atheist, have accepted that. Where I have a difference between the person who asked this very brief question and myself is that might be true, but what does it help us if the majority of Europeans don't understand that truth? They accept human rights, but if you ask them, do you believe in God, they will say no. You accept human rights are the most fundamental part of what we do, but the word church for them is just a fancy place to get married because it looks good, etc. It's in that sense that I said we live in a post-Constantine Europe. The Ratzingerian analysis is correct, but if it's not translated to the life of people, I don't call that a Christian Europe. It's roots, but it's not in practice. They are not giving testimony when they say, I believe in human rights. I want to add one little thing which is not a direct answer to the question. One of the huge things that we lost with secularization. Look, I do not want to live in a country that does not respect human rights. But I'm a little bit tired. Rights, rights, rights. We never hear a discourse of duties, of responsibility. Never. The Treaty of the European Union says nationals of the member states are citizens of the European Union and are subject to the rights and duties mentioned herein. Not a single duty is mentioned. And why have we lost that? Because of secularization. Because when people went to church, the priest never talked to them about rights. It was always about duties. Duties to your fellow human beings. Duty to the Almighty.
And today, the vocabulary of duties is banished. John Kennedy, in 1960, the first Catholic president of the United States, he said, "Don't ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country." No European politician can say that today and be elected. It could not happen. We pay the price of secularization. Now, where to draw the line? I drew my line, although many of my colleagues don't agree with me. I say natural law that is rooted in ethical thinking is for me legitimate. If it's rooted in simply the physical nature of the world, how people were born, etc., for me, that is the law of God, because God created us with a certain purpose. That's how He wanted us to live. But if an atheist doesn't believe in God, I have no place to say to him, from nature, follow moral obligations. That's where I drew the line. I'm a minority, but I drew it. Pan profesor Seweryński, bardzo proszę. Thank you, Professor, for a very clear lecture. I'm not surprised because I have your book, Europea Christiana, and I quote your book to my students too. But it happened that I'm not only the university professor, law professor, not the constitutional law, but labor and industrial relations. And I try to teach you things, to my students. But at the same time, I'm also a politician. And I would like to ask you, when I argue against abortion, and the answer of my opponents is, you use the religious arguments, the ethics from the religion. We are not the religion people. We do not believe in God. So we should, and we have the right to impose to our constitution the right to abortion and to write it in the constitution, because it's a neutral source, not a religion source. So what could be a good argument, in your opinion, to use it to convince people that the religious argument, ethic arguments, as far as abortion is concerned, is actually a very vivid debate, also for the people who are not believers? Thank you. My first answer would be, if you think the little prayer I said at the beginning of my lecture, which I always say is, it's from Psalms. May the words of my mouth and the meditations of my heart be to your pleasure, my rock and my redeemer. Because my first answer would be, so do you believe that a healthy woman can kill the baby in her stomach one day before she gives birth? If the person arguing with you says, yes, I do believe that, you have to say to him, you don't understand morality, you don't understand ethics. That has nothing to do with religion. That is a simple ethical proposition. The argument about abortion, it's like the Ten Commandments. It might have a religious source, etc., but the argument about abortion can be conducted entirely without reference to any religious proposition. Where is the article difficult? I think even the most extreme pre-choice would not say that unless the woman's life is at risk, if she gives birth, she will die. You might contemplate an abortion, even a very late-term abortion. It's at the other side of the equation that it gets morally difficult, and people, good and true, can have different moral positions.
God forbid, a 12-year-old girl, when I have this, imagine, God forbid, it's your daughter, is raped, 12 years old. Would you say to her, you have to carry the pregnancy to term? You have to give birth to a baby of your rapist. Or even worse, maybe the rapist was the father in a case of incest, which is not uncommon. Or would you allow her to take the day after pill? I don't find that an easy question. I think ethical people can debate that. So the moral debate is about the center. In what circumstances even an ethical person might allow an abortion? I think most people would say, if carrying the baby to term will kill the mother, we will allow an abortion. Some people might disagree. But all that debate is in the realm of ethics. Religion doesn't come into it. A religious person might be motivated by the religious beliefs, but the argument about abortion does not depend on religious conviction. And those two extreme examples, if you say, if your society decides you can just kill your baby 1 hour before he's born, even though you're a healthy parent, etc., that's not an ethical position. No reasonable person, religious or non-religious, could accept that proposition. So I think the person arguing with you and saying all abortion is about religion is simply in bad faith. They are playing a trick. They are trying to shut you out. And the reply should be, let's forget about religion. Let's think about taking human life. Let's argue when human life begins. Let's argue if it begins one day after conception, or as in some countries, when the baby becomes viable. There, we can argue about that. But I don't see why religion comes into it. So your interlocutor is simply in bad faith. He doesn't want to argue on morality, so he says it's religion. It's not. To jakie są korzenie etyki bądź moralności? Dlatego że zadaję to pytanie, bo wiele osób uważa, że one właśnie leżą w jakiejś naturalnej religijności człowieka. I ostatecznie prawie, że wszystko możemy sprowadzić do tego, że my jako ludzie wierzymy, że jesteśmy trochę inni niż zwierzęta. Więc jakie są korzenie, żeby postawić tą granicę pomiędzy naturalnym prawem a nienaturalnym, religijnym, to gdzie leżą korzenie naszej etyki, naszej moralności, jeżeli nie w jakimś takim pierwiastku człowieczeństwa, które się odnosi do czegoś więcej? I will start with an indirect answer, but I feel I have to say it. One of the mistakes that religious people make is to somehow think that we have a monopoly over ethics. I don't think that is historically true. I don't think that is conceptually true. I know many, many atheists. My father was a rabbi, but my elder brother, who's a wonderful doctor, he's a saint, is a non-believer. He's a hugely ethical and moral person. If we look at Socratic morality, it's not religious-based, and yet it's very compelling. If we look at Kantian morality, the categorical imperative, it's a compelling moral position. It's not religiously based. We should not, I believe, think that you need God in order to be an ethical and moral person. Now, we might have to agree and to disagree on this, but
I don't think that's true historically, and I don't think that is true conceptually. Religion, especially Christianity, was a gift to mankind in terms of the moral teaching of Jesus. There's no question about it. But there are people who are atheists through and through and have a high ethical standard and can explain the ethical standard in Socratic and in Kantian terms and be no less ethical or moral than the religious person that stands next to them. So I don't like the argument. I think there's a little element of hubris there to say we religious people in some way have a monopoly over ethics and morality, or in some way are superior to an atheist, even if he or she are an ethical person. As I say, we might have to agree to disagree on that. But just in terms of, even in utilitarian terms, living in a society where there are religious people and atheists, I don't think that's a helpful position to take. I think I can respect an atheist and judge his or her actions by their moral uprightness, by his or her ethical behavior, and say you are a noble person, even though, unfortunately, perhaps you do not believe in God. And I know many religious people whose ethics are pretty dismal, even though they are truly religious in their sentiment, etc. So my answer to your question is, I am afraid we have to agree to disagree on your premise. I don't believe that we need God in order to have a compelling ethical or moral position. I think we religious people derive our morality from the Almighty. And it comes back, you are right. We humans are different from animals. But to understand humanity, one can understand humans evolving without believing in God the Creator. I don't think it's an implausible or an impossible position to take. It's not my position. It's not how I try to raise my children. But I would never tell my children, those people who don't believe like us are in some way misguided, in some way they are wrong, in some way their morality is inferior to ours, etc. I would not think that, and I would not teach it to my children. I apologize. On this, we have to agree to disagree. Chciałbym dodać takie 3 do tego myśli, ewentualnie może nas trochę popchną do przodu. Zasadniczo chyba bardziej z punktu widzenia historyka, którym kiedyś byłem, niż biskupa, którym jestem teraz. Pierwsza rzecz, to jednak zacznę od tego, co by powiedział biskup. Prawo naturalne, a prawo biologiczne. Prawo naturalne nie jest prawem biologii, bo inaczej powiemy, że męczennik łamie prawo naturalne i zachowuje się w sposób naganny. Natomiast męczennik, który oddaje życie, przekracza pragnienie życia, które jest biologiczne w nim, a robi to w oparciu o rozumne rozeznanie wartości. Więc tu się gdzieś spotykamy z tym, o czym mówił profesor, o prawie natury, które jest oparte o namysł etyczny. Więc nie można postawić znaku równości między prawem natury a prawem biologii. Druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to właśnie gdy chodzi o to uzasadnienie religijne moralności. Otóż kiedy się studiuje dzieje religii w Polsce przed chrześcijaństwem było pogaństwo
I myślę, że w całej literaturze przedmiotu mówi się o tym, w jakiej mierze chrześcijaństwo przyniosło do Polski przewrót kopernikański. Otóż ten przewrót kopernikański polegał na tym, że moralność zaczęła być uzasadniona religijnie. To znaczy, to, co chrześcijaństwo przyniosło, to pokazanie, że Pan Bóg ma zdanie na temat mojego postępowania i że jest też coś takiego jak wieczna nagroda i wieczna kara. Otóż to było to, czego poganie żyjący tu na naszych ziemiach przed przyjściem chrześcijaństwa kompletnie nie mieli w głowach. Znaczy, religia nie sankcjonowała moralności. Moralność wynikała z obyczaju przodków. Więc to, co było najważniejsze, to była taka właśnie jakby umowa między pokoleniami, że postępuję tak, jak postępował mój ojciec, jak postępował mój dziadek. Więc prawo zwyczajowe, zwyczaj przodków. I to było tak mocne prawo, że ten przewrót kopernikański chrześcijaństwa, on się musiał przebijać dobre 2-3 wieki, zanim się dokonał, żeby ludzie zaczęli myśleć także o moralności w kategoriach religijnych. To znaczy, że ich czyny ludzkie jakoś też angażują Boga, który może mieć zdanie na temat ich postępowania. Więc to akurat ten przewrót kopernikański świadczyłby bardzo mocno o tym, o czym mówił pan profesor Weiler. I ostatnia rzecz, ta pierwsza, która mi przyszła do głowy w trakcie wykładu. To jest bardzo piękne, że religijnie uzasadniamy postulat wolności od religii. No więc tak na przykład robili wszyscy apologeci chrześcijaństwa w II i w III wieku. Są takie bardzo piękne teksty apologetów, którzy mówią, że Pan Bóg nie przyjmuje darów, które człowiek przynosi w kajdanach. Ale od IV wieku brakuje takich głosów, bo się właśnie zaczął czas konstantyński i wystarczyło 80 lat historii rzymskiego cesarstwa, żeby chrześcijaństwo stało się religią państwową, a wszystkie religie pogańskie zostały zakazane. I to jest ogromna pokusa, która nie omijała nawet największych, z Augustynem włącznie, że można przy pomocy prawa i siły państwowej też, jeśli nie narzucać wiary, to przynajmniej karać tych, którzy ją psują, tak? Na przykład heretyków rozmaitych czy schizmatyków. Więc ta pokusa jest dość duża i wtedy, kiedy świat się naraz robi chrześcijański, to my zaczynamy zapominać o tym, że Bóg nie przyjmuje darów z dłoni, które są w kajdanach. To się oczywiście nie musi tak dziać, ale złośliwi mówią, że historia uczy tylko jednego, że jeszcze nigdy nikogo niczego nie nauczyła. Tak? Znaczy, że my tych lekcji z historii jednak nie przerabiamy do końca, a powinniśmy je przerabiać. I have one short answer and one long answer. The short answer is amen. The long answer is you have said some things that I could not say, but you've also said some things in a much better way than I have tried to teach my children. So I thank you for that. My grandchildren will benefit from that. Thank you, sir. Czy jeszcze jest jakiś głos? Jak nie, to przenosimy się na dół. Ksiądz biskup Marek był pierwszy. Panie profesorze, słuchaliśmy wykładu o prawie, o etyce od człowieka, który jest religijnym Żydem. W
którego wykładzie ja, myślę, że wielu z nas usłyszało co najmniej sympatię do wartości chrześcijańskich, jeśli nie coś więcej. I ja chciałbym zapytać, nie wchodząc może bardzo głęboko, oczekując jakiejś głębokiej odpowiedzi, czy taka sympatia, czy przyjaźń wobec wartości chrześcijańskich, o których pan profesor wspominał, ja odniosłem wrażenie, że jest bardzo z nimi, do nich przywiązany też. Czy to pomaga być pobożnym Żydem? I czy taka przyjaźń między wartościami religijnymi da się przełożyć na taką przyjaźń, bliskie relacje między Żydami i chrześcijanami? It's not just kindness to Christian values, it's admiration of Christian values. That's the truth. And that's what I teach my children. So that's the first answer to your question. So my children ask me sometimes, so how should we think about Christians? And now that they're adults, I can say something that I wouldn't say if they are 5 years old or 6 years old or even 11 or 12 years old. I say, you are my 5 children. I think you all love me. I am sure you all love me. But you love me in different ways. And in some ways, I would be disappointed if you all loved me in the same way, because you are different. I think you all love me with the same intensity, but each one of you loves me in a different way. And this is what I wouldn't tell them if they were 6 or 9 or 12. You know that I love you. I love you more than I love myself. That's pretty difficult because we tend to love ourselves. But I say, don't be shocked if I tell you that I love you in different ways, because you are different. Now I'm not a relativist. I don't say you have your truth, thinking of Christianity, and we have our truth. I'm not a relativist because I think there is a truth. It's the truth of the God of Abraham, Isaac, Jacob, and Jesus. But I think maybe our Father in heaven is like us. Different children love him in different ways. And maybe he loves us in different ways. And I will add something a little bit more provocative. Because sometimes when I'm asked this question in a less gentle way, people say to me, so if you admire Christian values, why don't you become a Christian? I'll tell you something. The end of the book of Matthew, Jesus says, I am forever. And when St. Paul goes to the Galatians in the first chapter, I am a serious student of the New Testament. He says to the Galatians, you accepted Jesus, and now you're accepting another Savior? And then he says something remarkable. He says, even if an angel from heaven comes and tells you to renounce Jesus, you should curse the angel because it's an eternal covenant. And in the book of Deuteronomy, in chapter 12, when God speaks to his people, he says, my law is forever, till the end of days. And even if somebody comes
with signs and wonders, and tells you to renounce the faith of your father, of your fathers, you should not follow that. That's why I'm not a Christian. I'm faithful to my covenant in the way I hope you will all be faithful to your covenant with the same Lord. That's my answer to your question, sir. Ostatnie pytanie. Ja na szczęście nie mam takiego pytania, tylko chciałabym powiedzieć, dziękując za piękny, taki uniwersalny i dający wszystkim nadzieję wykład, że pan profesor, mówiąc o tym drugim punkcie, kiedy obawiał się pan profesor, że będzie jedyną osobą, która będzie zgodna ze sobą, to chciałam powiedzieć, że na pewno na tej sali było nas więcej, którzy też się zgadzamy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dziękuję. That is very gracious of you, and I thank you for that. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za przybycie. Myślę, że przeżyliśmy coś bardzo ważnego i będziemy wracać do tego wykładu dla wielu powodów. Cieszę się, że udało się wznowić tę serię wykładów mistrzowskich i da Pan Bóg w roku przyszłym, po wakacjach będą następne 2 i jak się uda, to jednak tak rozłożone w tym rytmie jesienno-wiosennym. Już teraz zapraszam, będziemy do wszystkich Państwa pisać, zapraszać, żebyśmy się mogli dalej w tym gronie spotykać. A teraz jeszcze zapraszam wszystkich na dół do refektarza seminaryjnego i tam będzie okazja, myślę, jeszcze spokojnie porozmawiać z profesorem także w nieco mniej formalny sposób. Dziękuję bardzo i zapraszam na dół.